Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is lecture 4 in the academic writing, and I hope you spend good times and being safe. In this lecture, we will talk about academic writing. We'll speak about academic writing. What is the academic writing? What is the characteristics of academic writing? And what are the types of academic writing? Okay, let's begin. The definition of the academic writing. Academic writing is the formal writing style used in colleges and universities. And I may add something, and research centers. So, academic writing is the formal writing style used in colleges and universities and scientific centers. Okay, sorry. It is what students are expected to produce for classes and what professors and academic researchers use to write scholarly materials. High schools sometimes require academic writing styles in certain classes. So it is a style of writing, a formal writing, okay? Style, slope of formal writing. So it is a formal writing. Be careful. Okay. It is used in colleges and universities and any other research centers. Sorry. Okay. What is it? It is who writes in this academic writing? Those who write in academic writing are students, doctors, teachers, students, teachers, or professors, we say, and academic researchers. Each one of them will write a certain type of material that we will discuss later. Okay, some high schools, not in Iraq, actually, they are not in Iraq. In Iraq, we cannot find them, or we rarely find these things. Some high schools also require academic writing style in certain classes. Okay, so what is the purpose of academic writing? شنو الغرض منه? There are several purposes of academic writing, but the main purpose of academic writing is to provide the information with a clear, appropriate, and thoughtful image of the specific topic. إذا لازم تكون عندنا أولا الانفورميشن نعطيها clear, not vague، واضح، مو غامضة، appropriate مناسبة، and thoughtful مليئة بالمعلومات، precious يعني worthy to be written، مو حكي حشو. طيب، the characteristics of academic writing شنو هي مواصفات هاي الacademic writings؟ أولا accuracy، يجب أن تكون دقيقة، accuracy، density، correctness، detachment. راح نجي نشرح كل واحدة منهم. Accuracy, this means you should use more accurate and authentic words. Some students use more unclear words, word combinations, like many people say. Who are those many people؟ يعني تيجي تقول many people say. منو قال many people say؟ مين اللي حدد هذا الشيء؟ من هم هذول المني؟ ايش كان عدد هذول المني؟ Who are they? And
How much, what is the number of those people? And when did they say? How did they say? How did you discover that? شلون عرفت إنه قالوا؟ ماكو شيء يقولون in academic writing because it needs accuracy. If you want to say something, you should be sure of that thing. ما تقدر تحكي شيء وانت ما متأكد من عنده. You should be sure what who said that. How did you prove that? Prove everything. Okay. Or once a person said فد مرة اكو واحد قال منو اللي قال شنو المرة هذا كلام غير دقيق لذا تحتاج إلى الدقة في هذا الموضوع are not considered to feel accurate in academic writing إذا هذه مرفوضة بالacademic writing طيب density كثافة use more accurate language استخدم هالمرة لغة دقيقة that includes all points of view تحتوي كل الآراء including وبيها grammar, phrases, clauses, subordinates, qualifying adjectives, etc. يعني اللغة تكون accurate, proper, formal, answer, correctness. Avoid informal language. The purpose of academic writing is to avoid using short forms and dialect words on your writing. أنت في البحث أو في أي مادة علمية تحاول أن توصل فكرة لهذا يجب أن تكون الفكرة موضوعة بالشكل الصحيح ما بها لهجة ما بها خلينا نقول لهجة عامية أو كذا ما بها أساليب مختصرة مثلا PLS بليز لا ماكو حتى كان نوت للانتباه كان نوت بتنكتب كانت تنكتب كان نوت الاختصارات avoid them as much as you can ومثل ما قلنا في المحاضرة الثالثة be careful don't use never use your pronoun I don't use it use the researcher says the researcher believes this is it. Okay, detachment. Focus more on topics objective rather than focusing on what the audience think about that topic. لا تفكر لي شلون والله هذا الناس ايش راح تفكر اذا اكتب فلان شيء ايش راح يقولون عليه لا فكر على الموضوع خلي يكون موضوعي فلهذا دائما يقولون academic writing is objective rather than subjective الشغلة مو شخصية ولهذا نأكد أيضا we don't use the pronoun I and you we use the researcher دائما نستخدم the researcher ليش حتى نبعد نفسنا عن الشخص حتى نكون موضوعيين أكثر وليس شخصانيين أوكي types of academic writing هذه بعض الأنواع اللي هي من أهم الأنواع essay اللي هي المقالة fairly short very short self-contained argument often using sources from a class in response to a question provided by an instructor مثلا I will give you a question and you will make an essay on this question it's about half to 2 3 pages let's say that okay it is short and it's dependent on what we've spoken about in the classroom it's not
Sometimes dependent, often dependent on that. The sources are the information given to you, and so on, so on. So this is the smallest one. After that, we have a bigger one that is a research paper. It is a more in-depth investigation, more in-depth investigation based on independent research, often in response to a question chosen by the student. احنا مين اللي ينطينا السؤال؟ the same student or the researcher. Be careful. يعني بعض الأحيان اللي يكتب الريسيرش بيبر مش الطالب، قد يكون هو حامل شهادة، مثلا نقول ماجستير أو دكتوراه أو حتى ممكن بكالوريوس، يكتب بحث معين في مجال معين. هذا اللي نسميه احنا بحث، هذا نسميه بحث. طبعا هذا له أنواع، لكن أغلب الأنواع الريسيرش بيبر أهم الأنواع اللي هاي تنشر في المجلات الرصينة، وهذا إلى طرق الخاصة اللي يجب أن نتبعها. نضع سؤال، نضع عنوان معين، نناقش مشكلة موجودة حقيقية. هذا الحد ذاته لازم ننتبه له، لأنه طبعا هذا هو اللي يقيم الباحث ومستواه. كل ما كان بحوثه قوية ورصينة كل ما كان الباحث رصين. وحاليا يتم تقييم أي باحث في العالم على أساس. طيب what's next? Thesis or dissertation. Thesis for master degree, dissertation for PhD, دكتوراه PhD. The large final research project. Large final. Large, so it's very large. It's between maybe 90 to maybe 500, 300. Okay. Um, it's tens of papers, tens of papers. And it is a very big project. It takes about 1 to maybe three, maybe 5 years, 1 to 5 years. It takes that long. Okay. The large final research project undertaken at the end of a degree. A degree means master degree, PhD degree. This is the degree. Usually on a topic of the student's choice. Again, the student or the researcher. Here is it's the student because PhD student or master student. Again, the choice is by the student. Why does the student choose or the researcher choose the topic? Because if you choose the topic, you will you will like the topic, and after you like the topic, you will work hard on the topic. And especially for theses and dissertations, you must like your thesis or dissertation, because if you do not like it, you will not continue with it. Or if you continue with it, you will not be good in achieving it. Okay, we have another type that is literature review. It's a critical synthesis of existing research on a topic. You choose a topic, you review the literature. literature هنا تعني الأدبيات، والأدبيات تعني ما بحث في هذا المجال، يعني البحوث السابقة، مراجعة البحوث السابقة، هاي تسمى literature review. إذا نجي ناخذ الليترشر ريفيو. هذا راح احكي بالعربي لانه مهم جدا تفهمه بهالشكل. سواء الليترشر ريفيو قد يكون part of the research paper, part of the thesis, part of the dissertation. So literature review is might be might stand alone or might be part of those. هذا الليترشر ريفيو ايش بيه؟ الليترشر ريفيو هو عبارة عن اخذ بحوث، عدة بحوث بموضوع معين، وابدا ادرسهم وادرس نتائجهم وشلون اشتغلوا وليش اشتغلوا وشنو النتائج هذه.
اللي باوع يتابع بعض اليوتيوبرز العرب، وطبعا الاجانب ايضا، مرات من يشطرح لك موضوع ينطي، هذا اللي دا يسويه هو عباره عن نوع من الليترشر ريفيو، بس يسويه بشكل عامي طبعا مو بشكل قانوني، مثل الدحيح وغيره وغيره. هذول من يناقش يسوي الليترشر ريفيو، يروح يبحث عن مثلا خلينا نقول على ال يعني اني توبيك، اي موضوع، خلينا نقول الديناصورات، ياخذ البحوث المكتوبه عن الديناصورات يقراها ويسوي الليترشر ريفيو عنها. اذا كريتيكال وهو نقدي، طبعا امر نقدي لانه راح تضع بصمتك النقديه. Synthesis of existing research on a topic usually written in order to inform approach of a new piece of research. إذا عادة هو يكون مقدمة للقيام ببحث ثاني. عندنا اللي بعده اللي هو research proposal، طبعا أنا خليته بالأخير. Research proposal is an outline of the potential topic or a plan and the plan for a future dissertation or research project. هنا هذا يسبق عملية كتابة الثيسيس أو الديسرتيشن اللي حكينا عنه. أنا أخطط، أسوي مخطط البحث مالتي، شلون راح ابدا البحث، من وين راح ابدا، وشنو الموضوع اللي راح ممكن ادرسه، شنو اللي الفكره من وراه، شنو الهدف من وراه، هل يحقق نتائج، هل اتوقع انه يفيد المجتمع ام لا البحث ام ما يفيده، شنو نوع الفائده، هذا كله اخليه بامر مختصر. طبعا الريسيرش بروبوزل دائما يكون عده ورقات تنطينا الهيكل العام للبحث اللي راح نبحثه. طبعا هو مو هو البحث، هو عبارة عن شيء أولي، فد أوتلاين أولي نسويه حتى نبدأ البحث. أما البحث راح يكون شنو؟ راح يعتمد على هذا، لكن قد يغير بي ويغير بمواضيع، يغير بأمور كثيرة. يعني مثلا أنت جاي تقدم على ماجستير أو الدكتوراه، خلينا نقول نقدم على الدكتوراه، راح طالبك ببروبوزل، تيجي تكتب بروبوزل من 7 10 15 20 صفحة حسب الاختصاص مالتك، يحتوي على موضوع البحث مالتك، ليش تريد تدرس بهالموضوع وامور تفصيليه اخرى. هذا ما يسمى بالريسيرش بروبوزل، هذا ايضا من انواع الاكاديميك رايتنج. لهنا ان شاء الله نكون وصلنا الى نهايه المحاضره، ويا رب تكونون افتهمتوها بشكل جيد، وإن شاء الله تنفعكم بإذن الله تعالى. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.